Ram Kabir, go ahead. Ram Kabir. सदगुरुदेव कबीर ने सत सत वंदन हो, कोटि कोटि नमन हो गुरुदेव ना चरणे। सगड़ा संसार माए अनोखी कथा, दिव्य जन्म लय प्रकश्या लहर सरोवर तीर। धन्य काशी धन्य नीरुनी माजीए दिठा, प्रेम करीने साथे लीधा प्रसाद गुरु ने गण्या। पंडित काजी ने बोलाव्या नामकरण माटे, एक ज नाम देखाया करतु वारंवार। नानकड़ाए बाड़ गुरु मुक्ति त्या बोल्या, हूँ तो कबीर छू कही मधुर मधुर मलक्या। बाड़पण थी मधुर वाणी बाल कबीरा की, जात पात ऊंच नीच ना एमने ना नड़ती। खूब साची सोच छे सत्य वचन जेना, सत्य लोक निवासी वचता वसता शून्य ना शिखरे। धन्य भक्त समाज जेना गुरुदेव कबीर, आपणे सब शोभता गुरुदेव ना पुण्ये। सदगुरु कबीर ने सत सत वंदन हो, कोटि कोटि नमन हो गुरुदेव ना चरणे। राम कबीर। राम कबीर सौने। ओम श्री सद्गुरु कबीराय नमः। आप सौ भक्तजनों में वसेल कबीर ना राम, आत्मा राम ने सप्रेमे वंदन। सद्गुरुनी प्रार्थना भजन आज श्रीमती वैशाली बेने करी। खूब ज सुंदर भजन थी शुरुआत थई, आनंद थई गयो। वैशाली बेन आपनो कबीर विजडम टीम खूब खूब आभार व्यक्त करे छे। थैंक यू वैशाली बेन। श्री राम कबीर भक्त समाज ऑफ यूएसए तथा सर्वे चैप्टरों અને સર્વે ભક્ત સંસ્થાઓના સેવાભાવી સેવકો તરફથી આજના કબીર વિઝડમ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનાર, ફેસબુક લાઈવ અને સમય મળીએ યુટ્યુબ પર જોનાર સર્વે કબીર પ્રેમી ભક્તજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરતા આનંદ અનુભવીએ છીએ। આજે શ્રીમાન દીપકભાઈ ગોકળભાઈ ભક્ત સાન એન્ટોનિયો ડાયાબિટીસનો રોગ અને તેને કેવી રીતના મેનેજ કરવો તેની સમજણ અને આ રોગની સાથે જીવન સરળ બને તે અંગે કેટલીક મહત્વની ટિપ્સ તેમના અનુભવો પરથી તેઓ આપશે। તેમના ચિંતન અંગે જોડાયેલ ભક્તજનોના અભિપ્રાયની ચર્ચા બાદ કાર્યક્રમને સમયસર સમાપ્ત કરીશું। વિશ્વમાં સર્વે સુખી રહો, સર્વે નિરામય દુઃખ રહિત હો, સર્વેનું કલ્યાણ થાવો તેવી ભાવના સાથે વિશ્વના ભક્ત પરિવારોએ ગુમાવેલ સ્વજનોને આ શ્રદ્ધાંજલિ માટે આપણે કરીએ છીએ। ઓકે, સમાજના હવે આ વર્ચ્યુઅલ કાર્યક્રમ અવારનવાર બહુજન ભક્તજનોને હેરાન કરતા રોગો અને તેના નિદાન અને જીવનશૈલી બદલવાની વાતોનો સમાવેશ કરીએ જ છીએ। ભક્તજનોના આધ્યાત્મિક જાગૃતિની સાથે શારીરિક સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં લઈ આજે માનનીય દીપકભાઈ ભક્ત તેમના વિચારો આપણી સાથે શેર કરશે, તે સાંભળીએ। તો આવો દીપકભાઈ। રામ કબીર। Ram Kabir. I'm going to share my screen with the keynote. So just hold on.
We can see your screen, Dipakbhai. Go ahead. Yeah, I'm starting my slide slow. Yeah, it takes a few minutes. Yeah. I hope you can see mine. Should I minimize my video? Yes, we can. Go ahead. You need to play it. Okay. Ram Kabir Savne, welcome to Food Paradox 2020. My address is by Burnett, but I'll go ahead further. That's my Mata Pita, Gokulbai, Morabai, and Kamraben. And I'm the future child of the fourth child of out of 5 children. And last time, December 4th, I appeal to you guys, when you eat, make sure you eat like myplate.gov, that fruit, vegetable, grain, and protein. And I also mentioned about yo-yo diabetic management. Couple of example કે ભાઈ કોઈના ઘરે જતો તો મારો રોગ સારો થઈ જતો અને ઘર છોડે તો ભાઈ રોગ પાછો આવી જતો. અને બીજી દાખલો આપ્યો હતો કે I vomited one place and that was the medication was getting too strong. And so that's the example of yo-yo diabetes. And when I was learning through this process, like June 2020, in October 2020, a nurse called me, come to the dispensary and we'll check your blood pressure. And then they stopped all medication for blood pressures. And that nurse appealed me, I had to teach everybody, but I was still going on. And March 2021, Coach Lindsay, who was my dietitian, which I try to learn from her what have been catch up in past 20 years. So that's Coach Lindsay. And when I'm presenting today, August 2023, it's still ongoing process. So I want to example of this, why I'm waiting so much after 3 years also. I'm still waiting. So here are my A1C, which question came up last time. What was my A1C? It was 7.5 in February 2020. 6.0 in November. That's where I managed my food, and the medication was stopped in November 2020. So for 20 years, I was sick just because I overate. 20 વર્ષનો અંદર રહ્યો કેમ કે મેં વધારે પડતું ખાધું જે મારા શરીરને જરૂર નહીં હતી. And that's why I say a food paradox. And when a lot of people died because of COVID, that's what happened. Like they got habit of eating a lot of things. And that's why I name it as a food paradox 2020. Here are the some more A1C, 5.9, 6.0, 6.7. And last one in March, in April, it came 5.8. Now, I could have stopped it. मैं stop કરી નાખ્યો હતો કે હવે મને જરૂર નથી. પણ કે હું કેવી રીતે ખોરાકથી મેનેજ કરી શકું મારો ડાયાબિટીસ. But if I leave it, then I know there are other people and who they can manage many ways. ઘણી રીતે આ ડાયાબિટીસને મેનેજ કરી શકાય એવી મારી ધારણા હતી. And which little bit reflect in the Kabir Doha. જા ગઢ પ્રેમ ના સચરે, સો ગઢ જાનું મસાન, જો લુહાર की ધોસરી, સાસ લેત બિન પ્રાણ. હવે ગુજરાતીમાં બી જોઈએ કે જીવન જીવવા માટે જેમ શ્વાસોશ્વાસ અનિવાર્ય છે, એમ શાંતિભર્યું જીવન જીવવા માટે બીજા જીવો પ્રત્યે પ્રેમ અને કરુણા હોવા જરૂરી છે. નહીં તો એ જીવન કરતા હરતા ફરતા મરદા જેવું છે. So મારા હૃદયમાં આવું હતું, પણ then later on I found that it's also in Kabir Doha, so I'm using it today. Now તમને કોણ એમ્પાવર કરી શકે કે મારી પાસે તો જેમ સમય જાય તેમ પિક્ચર હશે અને નંબરો હશે. Then I found કે there are other bhaktas who have done આમાં કામ કર્યું છે કે જે તમને તમારી થાળી કેવી હોવી જોઈએ તે સમજાવી શકશે અને એ તમને મેનેજ કરવામાં મદદ કરશે. તો એક નામ આવ્યું છે ઇઝ રીટાબેન ભક્તા. એમને બુક લખી છે ફ્રોમ માય મોમ્સ કિચન ટુ યોર્સ, ઇન્ડિયન ક્યુઝિન. હવે એ જ્યારે બુક મેં વાંચી તો
એમણે એટલી બધી મહેનત કરી છે એની પછાડી કે બીજો કોઈને જમવાનું બનાવવું હોય જે ટ્રેડિશનલ ફૂડ છે રામ કબીર વાળાનું તે આ ચોપડી વાંચીને બનાવી શકે. અને આ બેનનો ફોટો અને એમને જો કોન્ટેક્ટ કરવો હોય તો રીટા બેન રીટા B917@aol.com and she sell for $25 this book. And જે કે proceeding થાય તે she give it out to charity her own choice. એની ના પસંદની ચેરિટીમાં જે આ બુકનો કંઈ ખર્ચો છે તે બેન ડોનેટ કરે છે. અને એમાં બીજું બી એક છે કે ભાઈ જૈસા ભોજન ખાઈએ તૈસા હી મન હોય, જૈસા પાણી પીજીએ તૈસી બાની સોય. તો આપણે આ જૈસા ભોજન ખાઈએ તૈસા હી મન હોય એની પર વધારે ફોકસ કરવાના છે. હવે જે બીજું નામ આવ્યું મારી સામે તે છે રિધિ ભક્તા. એની પોતાની વેબસાઇટ બી છે. અને રિધિનું જ્યારે આ બધી માહિતી મેં વાંચી એની વેબસાઇટ ઉપર તો પછી મને લાગ્યું કે હું જે કંઈ કહેવા માંગુ છું તમને એ બધી વસ્તુ તો આ રિધિએ લખેલી છે ઓલરેડી અને બોલે બી છે. હવે if I had to rename this speech Food Paradox 2020, I will rename it as from the soul of Riddhi. અને એની વિશે વાત બી કરે છે કે soul, body and mind એ વિશે એજ્યુકેશન બી આપે છે. But right now I want to make our note કે please ignore message from this account. My account has been hacked. So if you know how to reach Riddhi, you can go ahead and reach, but don't use this account. હવે એની બધી માહિતી મેં વાંચી ને પછી મને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનની હેલ્થની ડેફિનેશન યાદ આવી ગઈ. The health is a state of a complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease. Here is her picture. And so she was active sometime in the past and that's how I got her picture. Now diabetes manage કરવામાં આપણને લોકો ક્યાં ગોથા ખાઈ જાય છે કે what they get lost from the track. They have mindset કે બહુ બધા પ્રયત્નો કર્યા પણ કંઈ મેળ પડ્યો નહીં એમ. અને પછી એવા બધા ગ્રુપો બી મળી જાય ભાઈબંધોને એવા બધા. So their mind gets set કે ડાયાબિટીસ એક વખત આવે એટલે જેમ ઉંમર વધે તેમ વધે. તો એ બી એક માઇન્ડસેટ થઈ જાય છે. Let's see now what they went wrong. So we'll see the calorie wise. I use a sport coach. My lifestyle is super active. Now, આપણે American diet માં જોઈએ તો normally they say eat 2000 calorie food. I'm a little bit super active, so sometimes I should eat a little bit 2200 calories, a little bit more than normal. But when I discovered મારે કેટલું ખરેખર ખાવું જોઈએ, then I found out it's only 1700 calories. So it's a little bit more. But I used to eat it and they may decrease career. And so we had to find out through your doctors really how much my body needs and how much should I eat. And that way your dietitian, nurse, and a doctor can help you. Or look up the physical fitness. When you are more physically fit, ત્યારે બહુ શરીર બહુ તંદુરસ્ત હોય અને કસાયેલું હોય તો એ લોકોને થોડોક ખોરાક વધારે જોઈએ, just like athletes. And I'm going to elaborate more on the fitness part because that will help you probably understand what the pitfalls are. તમે લોકો ક્યાં ટૂંકા પડ્યા તે તમને અમારી સમજ પડશે. So I was a hiker. So it's a competitive sport. KB Harifai હોય એની અંદર and I represented my Mitibai college where I studied it. હવે આ કિલ્લાની ખાસિયત શું છે કે ભાઈ it's a second capital of Maratha Empire. અને મુગલો આવી ન શકે ત્યાં સુધી એમની રાજધાની સુધી, એટલા માટે શિવાજીએ very strategically designed the spot અને એ રીતે કિલ્લો બનાવેલો. તો એ જંગલોમાં જવું ને બહાર આવવું એ બહુ મુશ્કેલી ભર્યું કામ છે. જ્યારે અમે 83માં હરીફાઈમાં ગયેલા તો અમને કીધું કે ભાઈ 1 વર્ષ પહેલા એક ભાઈ આવો હરીફ ખોવાઈ ગયેલો. A competitor got lost in the jungle and police found after a week. પણ આવી વાતો હતી મારા હોશમાં કોઈ કમી નહોતી આવી. By listening all these things, I never got discouraged. So that's the reason I'm telling you.
મારું કહેવાનું કારણ કે accepting challenges અને વિપરીત પરિસ્થિતિમાં બી પોતાનું જે ધ્યાન છે, જે ફોકસ છે, I never lost it. And those helped me to find why the diabetes is so tough for other people. Also, I was the best hiker from Mitibai College. They used to select like musician or a cricketer or so in the corner, the bottom corner, it's me. Other physical thing is in that college magazine, I was given one paragraph, but I will tell one sentence out of it. The society is proud that one of its members, Bhakta, successfully climbed Lingana, which is one of the most difficult peaks to climb. હવે આની ખાસિયત શું છે કે શિવાજીના ટાઈમમાં એમ જ પડતો હતો ડુંગરો અને શિવાજીએ એના પોલિટિકલ પ્રિઝનરને ઉપર ચડાવી દેતા એટલે નીચે નહીં આવતું એમનાથી. And it's like 2,000 feet straight fall. If you fall 2,000 feet straight down. હવે એ એરિયા જ્યારે બ્રિટિશરોના કંટ્રોલમાં ગયો તો એમને શું કર્યું કે ડાયનેમાઇટ મૂક્યો આજુબાજુ ને આખો ઉડાવી દીધું કે ઉપર કોઈ જવાનું નથી. 1947 કે ઇન્ડિયા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ તો એના સિટીઝનને જ્યાં જવું હોય ત્યાં જઈ શકે ભારત દેશની અંદર. તો અમારા જેવા પ્રયત્ન કરતા હતા. The first attempt was made. જે પહેલો વખત ઉપર ગયા 30 વર્ષ પછી about early 80s. So that gives you some idea કે how difficult that pinnacle is to climb. ઉપર જવું એ બહુ અઘરું જ હતું. અને બીજી એક ખાસિયત કે આપણે પગ મૂકે તો પગની નીચેની જમીન બી ખસી જતી. But we were trained to how to tackle this. કે પગની જે જમીન ખસી જાય તો બી એમાંથી કેવી રીતે બહાર આવવું એ પ્રકારની અમને કળા બહુ સારી રીતે આવડતી હતી. So that was the little bit idea about how the pinnacle is difficult to climb. Other thing, cyclists, 1985 United Nations appeal to youth કે ભાઈ તમે જે રોજિંદુ કામ કરતા હોય તેનાથી બહારનું કંઈ કામ કરો. Do something out of your comfort zone. And I'm a hiker, so cycling is challenging for me કે આખા દિવસ બાઇસિકલ કરવાની અને મુંબઈથી દિલ્હી જવું એટલે it's kind of require a lot of time and effort. So here are the little bit of idea કે ભાઈ how challenging it was. આમાં તમને કદાચ દેખાશે નહીં પણ I'd like to give like from Surat to Baroda, it was the longest one. Surat to Baroda, 148 kilometers, is the lambama lambo run. So I hope that gives a little bit idea of how challenging it was all day bicycling. Another aspect is I'm also a graduate of a Nehru Institute of Mountaineering. It was in 1986. It's one of the best mountaineering institute in India. India is the prestigious mountaineering university here. And it's also one of the most prestigious mountaineering institute in Asia. Asia is Saudi Arabia to Japan, Russia to Malaysia. It includes definitely India or Bharat, however you want to define it. Now what he can do, people like us, they came up with the theme by women mountaineers for 1986. And that's the pinnacle. The woman climbed it and we'll go pretty soon about it. That's the whole team. We have about 13 people. There were 4 of them were women. And the whole team, I was a new one. And also not experienced with those people. So they gave me a challenge. Okay, if I climb that, you can see there is a lady, if you can see that, a lady in almost with the hand case, she won't fall it. મારે એ જગ્યા પરથી જો હું ચડી શકું કોઈની બી મદદ વગર તો જ મારથી ઉપર જવાશે. But I did it, and you can see a little bit up there in the white shirt, that's me. And I was stationed there for almost 3.5 hours. And Gana Jana climbed on my shoulder. So half of the team climbed on my shoulder, because that was another difficult spot to climb. And that's the whole team on the peak. Now we'll go back to where I left it on December 4th, 2022. Okay, please balance your nutrient, because as soon as you start balancing your nutrient, as soon as you balance, you will see some changes in your body.
And it takes people like me who have a strict control on diabetes, it takes about 6 months to take an A1C. The doctor ને એટલો સમય જોઈએ કે શું ફેરફાર આવ્યા એ તપાસવા માટે. And that's the reason I stopped with the nutritional diet. Now, to make those nutritional diet proper પોષણ આપે એવો શરીરનો ખોરાક બિચાવો એ જરાક અઘરું છે. તો એના માટે ટાઈમ જોઈએ અને એ સમય જે માંગી લે મગજ પર તણાવ આવે. That does give a little bit stress. પછી કે 4 meal prepare કરવાના, breakfast, lunch, snacks and dinner. And some people work for a week, so they design for a whole week. So putting all these things together was quite a bit challenging. So temporarily in year 2000, I did succeed by changing diet and exercise and prescription, and could stay temporarily without medication. The medication was almost, I stayed for 9 months. But then challenging to keep up with the new lifestyle was challenging. For example, like મને તો ભાવતું હતું ને વેદા આપેલું એટલે તો હું જરાક વધારે ચાલવા માંડ્યો કે I was a hiker. But it take away રોજના જે ટાઈમ હોય તેમાં વધારે ટાઈમ જતો રહેતો એની અંદર. Same way the food, I had an officer job, so I could comfortably absorb all the extra costs. Some people say like if you eat healthy, then you can only afford for 1 day. 1 meal a day. So changing the diet from is for some people is going out for a time wise, economy wise also. Another example I like to add over here is that you had to stay like day after day for either 3 months or 6 months. Diet consistent over what a consistent means nutritionally consistent. તમારો ખોરાક બરાબર like આજે ચોળા ખાધા કાલે તુવેર ખાધી કે પછી રોટલા ખાધા રાઈસ ખાધા. But how you eat, that nutritional aspect should be consistent. And effectively managing day-to-day stress. I'll give an example. My daughter Simran was about 2.5-year-old, and she was close to me. So I had a habit like newspaper watching because my job was political job. So I had to keep up with the day-to-day, what's going on in the world and how it's affecting the future generation and myself and where I'm going with my professional field. So part of my life was to read newspaper every day. And Simran also wanted her part, her attention towards her. So one day I was opening it and then jara distract કરવા માટે કીધું કે પેલી toy લઈ આ. So she saw what daddy is doing and she came and sat in the middle. Now I had 2 pieces of paper to read. So okay, that's an example of how stressful and demanding it become if you change to the healthy lifestyle. At this time, I like to share like this I designed it in August 2020. કે ભાઈ આટલા બધા ખોરાકની કેવી રીતે મેનેજ કરી. So if I can go bring it my spreadsheet. I hope you can see it. So breakfast માં શું ખાધું, lunch માં શું ખાધું, what I had in snack, dinner, and I kept tracking, see the calorie wise. Normally like 2000 or 2200, but I dropped it to 1700. It did help me. And what I eat, so I keep a record of how much carbohydrate, fat, fiber, sugar, and protein. I'll switch back to the keynote. Okay. It was very demanding કે મને ઘણી વખત 2 કલાક થઈ જતા કે હું આખા દિવસમાં કેવી રીતે ખોરાક ખાઈશ ને how I can make it diverse. So my body keep getting enough food. About carbohydrate in August 2020, which I never told you that in the December time, because you will be chasing a number of things like chasing rabbits. If you chase more than 1 rabbit, likely that all of them will go away. So first I told you to balance nutrition. This is about eating 60 grams of carbohydrate per meal. I found that my blood sugar, khada pela, before I eat, and 2 hours after I eat, and khada pachi savana, the fasting sugar was staying about 120.
and my A1C was 6.0, which very much coordinate how it blood sugar reflect on the A1C. In the January, I discovered that if I 30 grams of fat per day, my sugar can stay around 100 about fasting sugar. Again, getting this kind of food, very low fat, and પાછું બી આપણને સંતોષ થવો જોઈએ, અને તો ખાવાનું પાછું વધી જાય એની અંદર. So getting this kind of food is very going out of the way. You have to go. And diet and body, see how it can affect it. We'll talk about the inheritance now. આપણે જોયું કે આપણો how what I ate affected my body. મારા શરીરમાં કેવી રીતે ફેરફાર આવ્યો ખોરાક ઉપરથી. અને આપણે જે ખાઈએ છીએ તે આપણા પેરેન્ટ ગ્રાન્ડ પેરેન્ટે શું ખાધું હતું તેની બી અસર હોય છે આપણી અંદર, કે શરીર આપણને એમના તરફથી મળેલું હોય. And it's an art, like હજુ સુધી આપણને બહુ ખબર નથી પડી. It's not a science, it's an art. Art means you just make your own decision. આપણે અનુમાન લગાવીને જ અગાડી જવાનું હોય. Then like you want to paint a picture, so that's an art, painting a picture. That exactly apply to body also. So it's just how we as a collectively learn together. આપણે બધા ભેગા થઈને કેવી રીતે અગાડી વધી શકીએ તેના ઉપર જે ખબર પડે કે how diet is affecting our body. કે આપણે each body is different and each body require different amount of nutrients. So diet is still evolving. અત્યારે મારો diet શું છે, I eat 60 grams of carbohydrate whenever I eat a meal. That keep my sugar either 120 or below 120. Sometimes it's 100 if I can manage with the fat. About 15 grams fiber is needed. Fiber make our tummy fill, and it just pass through our body. It doesn't get digest, but it slow down the absorption of the sugar, carbohydrate. So થોડો ઘણો ફાઈબર આપણા જિંદગીમાં જરૂર છે ખોરાકની અંદર, કે એ blood sugar absorption in the blood. શુગરનો લોહીમાં જે પરિવર્તન થાય તેને ધીમું કરી નાખે છે. And about 50 grams protein, because when we eat carbohydrate, it's about 20 minutes, it just goes in the bloodstream. But protein takes about 2 to 3 hours to digest. So after 2-3 કલાક પછી બી આપણને શક્તિ મળી રહે ખોરાકમાંથી, અને આપણું ટમી બી ફિલ રહે. And very little fat. That's my everyday evolving diet. હવે છેલ્લા 2.5 વર્ષથી એક વસ્તુ નથી બદલાય, that's what the brown flax cereal, that and it has a lot of vitamin in it. હવે ટૂંકમાં મારે જો કંઈ કહેવું હોય કે આ બધું મેં શું કર્યું, તો આવશે પૂઠી પડ પડ જગમુવા પંડિત ભયાના કોઈ 2.5 અક્ષર પ્રેમ કા પઢે છે પંડિત હોય. જો મને જ્ઞાન તો મારી પાસે હતું, પણ જે પ્રયત્નો કર્યા કે આજે બધાને દુઃખ પડ્યું કોવિડના ટાઈમે. And that's why I use this doha, it fits in that doha. Now, તમને લોકોને કોણ મદદ કરી શકે કે તમારી પ્લેટ કેવી હોવી જોઈએ, તો એમાં જે નામ અગાડી આવ્યા તે આપણે જોશોમાં. We are merely like computer pop-ups in the screen of the universe. We pop up and go. So don't flatter yourself. Let it go and learn to live. That's really things. And that's why I say what I say, it comes from the soul of the Ridi. So empowering food. આજે બેને રીટા બેને બુક લખી છે, તો જે આજે કઠોળ છે બધા, તે કઠોળ I prefer it ખોરાકની અંદર આવી જાય બધા. Another thing is common, only I can take it out a little bit, is the save part, કેટલું ઓછું દવાઈ, કે that's where the lot of oil is in there. I like the chana dal, moong dal, so that's kind of kachori in there. Go next one, chori nusak is, I prefer that one too. Kadhi, we'll talk about kadhi now. Kadhi, besan flour is the chana no lot, so it falls in the protein part too and fiber part too. હવે અમે જે દહીં બનાવવામાં આવે છે તે we tried it, can we use a Greek yogurt, non-fat Greek yogurt, અને એ કઢીના સ્વાદનો મને ફરક નથી આવતો. I gave it to picky people, કે જે લોકોને બહુ સ્વાદવાળું ખાવાનું જોઈએ, જીભના જેને ઇન્દ્રિય, જીભની જે ઇન્દ્રિય છે તેને જે ટેસ્ટી ખાવાનું જોઈએ, એ લોકોને બી કંઈ
ફરક નથી લાગતો. નોર્મલ રેગ્યુલર કઢી આપી હોય ને ગ્રીક યોગર્ટની કઢી આપી હોય and when મઠો બનાવી જોઈએ તો મઠો બી is also good. Then we talk about cauliflower rice, જેને એમાં રાઈસના પ્રમાણમાં એમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ ઓછું હોય છે અને એ બી કોઈ ફરક નથી લાગતો જો cauliflower રાઈસ બનાવી હોય કે રેગ્યુલર રાઈસ બનાવી હોય. But when I was talking to Riddhi, she suggested to mix half and half. So she has a much better idea. Riddhi પાસે મારા કરતા ઘણા બધા સારા ideas છે. So if you want to consult her in a food part specially, then please do so. Other thing is a chevti dal. So that also a lot of diversity in the calorie wise, like a mung dal, chana dal, tur dal, masoor dal. Other one is a mung je apne mota bhage jaldi thi banai deta. That also I prefer it. Then we'll go to Riddhi's part. Riddhi has a lot of things. Any પાસે એટલી બધી માહિતી છે કે મારાથી બધી નહીં મુકાય કે I understand we have more people here might participate in my talk. So I like the veggie falafel. And on this one, cut it down on the sugar part if I can. And the fat part. Again, તમે કેટલો તેલ મૂકીને શરૂઆત કરો, that's up to you. So I prefer to go down on both of them. This is another good one. Again, sugar part, if I can cut it down, I'll go for it. And again, one more time, if you make any changes, તમારી જિંદગીમાં કંઈ બી change કરો, તો please consult your doctor, nurse, and a dietitian. And at this time, I'll end my talk, but if you don't have any question, then I'll add some on my side. Again, if you want to contact me, the good will be the foodparadox2020@gmail.com. And I'll turn over back to the host. Are you there? યસ દીપકભાઈ, સરસ સરસ માહિતી મળી ગઈ આપણને. આપણા ભક્તજનોના ઘરે ઘરે પહોંચી ગયેલો આ રોગ અને તેની એક્સક્યુઝ મી પ્રફુલભાઈ, જ્ઞાનતા. પ્રફુલભાઈ એક જ મિનિટ. દીપકભાઈ, તમે તમારું જે શેર સ્ક્રીન કરી છે ને એ બંધ કરી દેવ ને. સ્ટોપ શેર. Okay. It's done. ઓકે, હવે વાંધો નહીં. પ્રફુલભાઈ તમે બોલજો. અચ્છા, તો હવે આ જે ઘરે ઘરે આપણા ભક્ત સમાજમાં આ ડાયાબિટીસનો રોગ પહોંચી ગયેલો છે, ભક્તજનોને હેરાન કરે છે અને એના વિશેની થોડીક અજ્ઞાનતા અને આ લાઈફસ્ટાઈલમાં જે ચેન્જ કરવાનો છે, ડાયટ, એક્સરસાઇઝ, મેડિકેશન, એ બધી સરસ માહિતી તમે આપી. બહુ આનંદ થયો. હવે કોઈ ભક્તજનોને કોઈ પ્રશ્ન હોય, કંઈક વિશેષ જાણવું હોય તો દીપકભાઈ સાથે આપણે વાતચીત કરીએ. તો આવો ભક્તજનો. Please raise your hand so we can spot you. દીપકભાઈ, રામ કબીર, આપણે તમે જે વાત કરી કે આપણી જે કઢી છે કે આપણા જે મગ છે, ચેવટી દાળ છે, એના વિશે, તો એમાં લેટ્સ સી કે કઢી લઈએ તો કઢીની અંદર કેવી રીતે આપણને હેલ્પ કરે અને કઈ રીતે નુકસાન કરે છે, તેના વિશે તમે વાત કરો તો સારું. હવે કઢી બનાવે છે I assume at this time કે મને હું અંદાજ લગાવું કે તમે બજારમાંથી રેગ્યુલર દહીં લાવીને કઢી બનાવો તો it got a lot of fat in that. About I think 6 grams of fat. Again, I'm guessing it at this time. So જ્યારે તમે non-fat Greek yogurt લે તો that fat portion is go down. And આપણે myplate.com પર જઈએ એટલે પિક્ચર છે તેમાં see the fat portion is very low. So somewhere in our life that fat wasn't there like 2 or 3, 4 generations ago, and we are eating too much fat at this time, and that wind up in our body. Once in go body, if you don't use it, it stays there, and that's why you gain the weight. So switching from fat to the non-fat, that will help you. Biju, the Greek yogurt, ફાયદો એ છે કે they are high in protein.
જ્યારે આપણે રેગ્યુલર ની કરતા એ ઓછું હોય તો that way also it help કે આપણા શરીરમાં longer time protein રહે તો but 2 to 3 hours પછી digestion થાય તો it helps to stay filled for a while and body keep getting energy. So that was I see કે switching if you can then that's good option. It only the khatas part નથી આવતો that's one of the culinary part કે જે cook હોય તેને વધારે ખબર પડે એમાં મને નહીં ખ્યાલ આવે. અને તમે જે કઠોળની વાતો કરી, કઠોળમાં દાળ છે, તમે ચીવટી દાળની વાત કરી, તમે મગની વાત કરી, એમાંથી કયું કઠોળ તમે પસંદ કરો ને કેવી રીતે અને કેટલી રીતે આપણને હેલ્પ કરે? કયું કઠોળ હું પસંદ કરું? I like all the food. મને તો બધા જ food ભાવે પણ I doesn't have any favorite part. Looking scientifically which benefit most the body. I think all of them because they bring their own diversity. I think people like Riti can answer better on that part because they are too deep into it. My background is not a medical background and that's why I like it. So, but again, બધા જ કઠોળ ભાવે અને શા માટે ભાવે અને શા માટે હેલ્થ વાઇઝ I feel better કે કઠોળની અંદર આપણને પ્રોટીન હોય, ફાઈબર હોય. ફાઈબર helps a lot. It slow down the process, especially diabetes ki bija koi rogo hoy then it slowly releases energy in the body and that helps to slow down the process. એટલે આપણો પેટ બી લાંબો ટાઈમ ભરાયેલું રહે અને મોટા ભાગે the way I understand it કે સાંજનો જે ખોરાક હતો તે કઠોળ ને કંઈક રોટલા કે એવું હતું એમ. So that was a wonderful food. Somewhere we drifted, we need to come back. Again, that's a personal choice. લોકોએ વિચારવું કે એમને કયો માફક આવે છે ખોરાક. તો કઠોળમાં અમને એટલે તમે જે કહો છો કે કઠોળની વાત તમે કરો છો અને આપણું જૂનું ફૂડ તમે જે વાત કરો છો એ પ્રમાણે તો મને ખબર છે એ પ્રમાણે જૂના ફૂડની અંદર તો આપણે શું કરતા કે ભાઈ સાંજના જે બારભોગ કહીએ આપણે અને જેને સાંજનું ડિનર કહીએ એ ડિનરમાં આપણે મોસ્ટલી રોટલો હોય, કોઈ કઠોળ હોય, કાચો કાંદો હોય, પાપડ કે પાપડી હોય, એ આપણે ફૂલ કોમ્પ્રિહેન્સિવ જરાક આપણું ભોજન થઈ જાય. તો કાંદો અને પાપડી ને એમાં તમે શું કહો કે it's તમે ન્યુટ્રિશનલી રીતે? Looking with my experience, the papad ke papdi, I see a little bit higher in a little bit carbohydrates, especially papdi ki chokha nahi baneli hoy. If I had to eat, mare ખાવું જ પડે તો I go maybe 1/4 or 1/2. Also, they use a lot of sodium because that's how it is. Any વસ્તુ ને જે long shelf life હોય, અભરાય પર જે લાંબો ટાઈમ રહે, તેમાં મીઠાનું પ્રમાણ વધારે હોય. ઓઇલનું પ્રમાણ બી થોડું ઘણું હોય. That make the moisture take away. The moisture હોય ફૂડની અંદર and that make the બગડવાની શરૂઆત moisture લીધે થાય. તો જ્યાં પાણીનો ભાગ ના હોય ત્યાં ઘડી વસ્તી બી નહીં હલે. If the food stay a longer shelf life. And the processing of the food that has made the difficult part. It's good, you can enjoy the taste, સ્વાદ માણી શકાય પણ રોજની જિંદગીમાં નહીં આવવો જોઈએ. Day to day લાઈફમાં જે થઈ જાય છે that make it too much for our body. That's my understanding it. તો આપણે માનો કે જે પાપડી ખાધી આખી ખાઈ અને પછી હું એને કેલરી બર્ન કરવા માટે ચાલવા કે એવા જાઉં તો does it help? That's one of the question. I like it where people got pitfall કયો છે આપણે અંદર કે ભાઈ હું ખાઈને બધું બાળી કાઢું છું. That's past over 20 years I got the same feedback when કોઈ કે વાત નીકળે કે we do that way. Now that the pinnacle you can see that I climbed it. The whole team we never had a food whole day. Okay, the fitness level was there કે ભાઈ we can hold it and it was a dry. તમને ઘાસનું તણખલું બી નહીં દેખાય. સસુરને છુપાવવાની હોય તો જગ્યા બી નહીં મળે. So dry weather completely getting water out of our body. So I have a habit like my body is accustomed to this thing. અને જો મારે બી વિચાર કરવો હોય કે એક્સરસાઇઝ કરીને બળે તો I still doubt it. કે આપણે જેટલો ખોરાક ખાઈએ ને ધારો કે તમે દોડવા નીકળ્યા હોય તો you run for then you may again I don't know number, dietitian can tell better on that part.
maybe burn 100 calorie, get 200 calorie, but જો બે ભાખરી વધારે ખવાઈ ગઈ, then you eating more than that, what you burn it. So in day-to-day life, no, only athletes burn those kind of calories. Even go back to the bicycling part, Mumbai to Delhi bicycle karelu, so we had people who specially took precaution, they gained the weight. The cycling karta ochu thai jaya because they had experience. For me, it was the first experience, Mumbai to Delhi lambo bicycle karwana. And I was told, Deepak, you need to eat mawa. So I uthate paratu mawa khai jam. So it was good support I received, and because of the support, I went ahead. And so giving good example, like we had athlete people, they make sure that you get enough in the body to burn it. But those are special cases. આખા દિવસ કોણ બાઇસિકલ કરે? કોની પાસે સમય છે એટલો? પૈસા કમાવા હોય, બીજી ડે ટુ ડે લાઈફમાં જે બીજું હોય, તો burning those kind of calories is thinking of કે હું ખાઈને બાળી કાઢીશ, so it just very few people can do it, and their life is not a normal life. વેરી ગુડ. સો આપણે હવે તમે જે મને ફૂડ ની વાત કરો છો કે તમારા પોતાના એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે, તો ઘણીવાર ટાઈપ એ આપણે સાંભળીએ છીએ, ટાઈપ બી સાંભળીએ છીએ, તો એ ટાઈપ એ અને ટાઈપ બી માં સેમ રીતે અસર કરે છે કે એમાં કંઈક ડિફરન્સ છે? The way I understand તમારો ક્વેશ્ચન સમજ માટે, એ ટાઈપ 1 ટાઈપ 2 કે જે લોકોની બોડી ઇન્સ્યુલિન પેદા જ ના કરે, then you had to put in a body કે insulin. So એમાં તો when body is not responding, I cannot food કેટલો respond કરે નહીં manage થાય, it's very specialized subject. But જેને type 2 diabetes છે, જેને dementia છે, they also call now start telling is a type 3 diabetes. Those people જો ખોરાકમાં કાળજી લે તો તે લોકોને બહુ ફાયદો થઈ શકે આની અંદર. The way I understand it, if we are eating too much food and our body is not able to handle it, so we have to reverse ourselves, find it out કે how much આપણી શરીરને કેટલો ખોરાક જોઈએ છે, અને એ પ્રમાણે જો ખાધો હોય તો દવાની જરૂર નહીં પડે. That was I'm doing it. હવે હું બી જો મનમાં આવે તે ખાવા બેસી જાઉં, તો I need a medication because body is already damaged. When I was young, 33 years old, તે વખતે જ્યારે મને કીધેલું ડોક્ટર, so I could hold it or prevent it. That was I did it. ધારો કે 2000માં મેં change કરેલી, I could stay away without medication for 9 months, but day to day the stress, then I had to give up. Okay, I'll take medication now. And it was a pandemic which I had to go hit the bottom now. So I had some confidence, experience, and that I employed. So type 2, yes, dementia you can prevent it. Dementia, it's a little bit specialized, but since we have time, I'll buy the time out. It just form a clot in the blood, and that's part of too much food eventually, and that goes and blocks our brain when it gets start circulating, and brain magajma koi nasma atki jai, then that part don't get the blood circulation atki jai, and that's a small kind of stroke you can say in the brain, and that's a dementia. Good. Okay, પ્રવીણભાઈ નો કોઈ ક્વેશ્ચન છે? પ્રવીણભાઈ તમે પૂછી લો. એટલે હવે ક્વેશ્ચનમાં તો એવું એ નથી, પણ આ તો જે આપણે વાત કરી ને તમે ક્વેશ્ચન પૂછ્યા અને વાત કરી, આપણે ફૂડ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ આપણા એના માટે. એક્સરસાઇઝ ઇઝ સેકન્ડ, બટ ધ ફૂડ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે ફૂડમાં મારો ડિલેમા ત્યાં જ આવતો છે કે હું ગમે ત્યાં ગયેલો, ગમે ત્યાં લગ્નમાં કે ત્યાં બધા મને એમ જ કહે કે તમે કાલે દોડી કાઢજો, પણ આજે ખાઈ લેવ જે છે તે ત્યાં આગળ. એટલે એ ડિલેમાં તો કાયમ મારે રહેવાનો જ છે, કારણ કે wherever I go, they always tell me that go ahead and eat, તમારે શું વાંધો છે. એટલે that dilemma is very hard. એટલે આપણે કંટ્રોલ કરવાનો તે આપણા હાથમાં છે કે કેટલું કંટ્રોલ આપણે કરી શકીએ જે ફૂડ સાઈડેથી. અને બીજો પ્રોબ્લેમ શું થાય છે કે આજે કેલરીઝ ને બધી આપણે વાત કરી કે ફૂડમાંથી આટલી મળે છે, આટલું ખાવું જોઈએ, પણ ઇઝ વન ઓફ ધ હાર્ડેસ્ટ થિંગ ટુ ડુ. કારણ કે આપણે હું ખાય અને ત્યારે કેટલી કેલરી છે અંદર, કે એક બાઉલમાં કેટલી આવી, એ બધું આપણે માપ
રાખવાનું જ બહુ અઘરું છે મારા માટે. એટલે એ તો is one of the hardest task કે ભાઈ કે આટલે આ ફૂડમાં આજે આટલી જ કેલરી મેં ખાધી. ભલે દીપકભાઈ કેન ડુ ઇટ, એટલે ધેટ્સ રિયલી ગુડ, પણ મારા માટે ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, કારણ કે એ આપણે ખાવા બેઠા હોય ને બધી એમાં કેલરીઝ કેવી રીતે આપણને ખબર પડે કે કેટલી છે. એટલે વી કેન ટ્રાય અવર બેસ્ટ. અને લાઈફસ્ટાઈલમાં તો ડાયાબિટીસ વિશે તે આપણે મારું ખાલી એટલું જ મંતવ્ય મારી રીતે કે જસ્ટ બી હેપી આપણે પોતે, ને જો આપણે જેટલા હેપી રહે એટલે આપણા હોર્મોન્સ જ આપણું જો મગજ એ કરે તો તે દેટ વિલ હેલ્પ આઉટ મોર ઓલ્સો. એટલે બધી બાજુ ધ્યાન રાખવાનું છે. બટ ઇટ વોઝ અ રિયલ નાઇસ ટોક દીપકભાઈ, અને વી રિયલી એન્જોયડ. આ તો મેં મારું ખાલી મંતવ્ય કીધું કે વોટ ઇઝ માય ડિલેમા. એટલે મને હજુ ડાયાબિટીસ લગભગ 7-8 વર્ષ પહેલા પ્રી ડાયાબેટિક તો મને કહી જ દીધેલો છે, પણ હજુ સુધી તેની આગળ નથી ગયું. એટલે લકીલી આઈ એમ હેપી there. ચાલો, થેન્ક યુ વેરી મચ. I like to expand Praveen Bhai જે કીધું તે when 1997 when I got doctor told me because you take precaution otherwise you will get you may develop diabetes in the future. And that time the question came up, my lifestyle is different than all other people including my family where I came from. જે કુટુંબમાંથી હું આવ્યો તેની ને મારી લાઈફ સાથે example I bicycle Mumbai to Delhi. It's kind of extreme example, but that the fitness level was there, right? The food ખાવું પડે they was different during that the event type bicycling time. And so a lot of things was got in there. If I eat healthy, and what I need I eat. And the question tomorrow say how many calories we eat. That's this in US they were forced to put it. The food industry need to label it and tell how many calories are there. And that's the recent development in 10-15 years the way I'm understanding it. So they were forced to do it. So as a government they do it, we had to do our own part. And when government and our own part doesn't do it, somewhere the peer people does it. You got example like Jamma Avala Prasangi and Jamila. I got the same thing. We are in the same boat. So I got a lot of retaliation in this part too. Even one place say I'm ready to go. But when pandemic came, is a my way or highway. Either you do it what I say, if you don't, then I'm out. So that strict approach helped me in the 3 months to hit the bottom. So yes, I do see where you come from. Is like changing the culture, keep developing the pressure on somebody, and where you respect somebody. It's a whole societal problem. I hope some people like me who work a lot, and I know the Riddhi thing when on the website is phenomenal thing, and the amount of energy she has put up a lot. I hope people listen the dietitian like Riddhi or see me as an example, and see if they want to take in charge of their disease. It's not only diabetes; there are many diseases will come out of this. That's the cause, the fundamental cause is eating too much. And food becomes so convenient now. So something to think as a society. But I can only give an example. Again, after this is your choice. Right. કારણ કે મારું એટલું કેવું છે કે ફૂડ એ છે વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે જે આપણને આનંદ આપે જિંદગીમાં. એટલે તો આપણે 3-4 વાર ખાવું પડે, કારણ કે તમને આનંદ જ મળે. તમે ખાવ કે તમે રેસ્ટોરન્ટમાં જાઓ, તમે આમ કરો પેલું કરો, એટલે ત્યારે પછી બાજુ કેલરીનું બધું એ થાય જ કે ભાઈ હું ખાઈ લીધું ને. એટલે એ તો આપણે બધાને પ્રોબ્લેમ રહેવાનો જ છે. બટ it's very difficult. પણ લાઈફસ્ટાઈલમાં મેં કહ્યું તેમ કે just keep on enjoying yourself and just keep on going with the flow. કારણ કે આ બધું એટલું બધું પ્રેશર ને બધું બીજી બાજુથી આવે તો આપણે કઈ રીતે હેન્ડલ કરવું. કારણ કે પ્રેમ તમે કીધું કે પ્રેમ હો રાખવાનો. હવે જો
તમને કોઈ પ્રેમાળ માણસ જ કહે કે ભાઈ તમારે ખાવું જ પડે તો તમે પછી એમ કે ત્યારે કેલરી ને વિચારવા નહીં જઈ શકીએ આપણે. એટલે it's very tough but we have to do our best manage કરવા હારું આપણી લાઈફસ્ટાઈલ. બટ આ તમે જે ઇન્ફોર્મેશન આપી ઇટ્સ વેરી ગુડ. અને ટાઈમિંગ મારે ખાલી કહેવાનું હતું કે જે આ કઠોળનું આપણે સાંજના ખાવાનું એ રાખેલું ને, તો હવે એમાં તમે કીધું કે એની એનર્જી 2-3 કલાક પછી આપણને મળે, પણ પછી તો આપણે ઊંઘી ગયા હોય તો પછી આપણે એનર્જીનું શું કામ એમ. એટલે is it better to eat kathol in the morning or should we do it in the evening? When I was taught about how to eat food, again, we go very basic, but that's to me it was a good question. They asked dietitian in 1997, okay, diabetic education, mane kitu su khaya, and I said it. He said no. When you sleep, your muscle get lazy. We just assume it. We sleep 7 to 8 hours. તો એને જરાક warm up કરવા માટે થોડું ખાવું જોઈએ. So if you start eating heavy meal in the morning, people say brunch, that puts your body in big shock. So just start with a little bit, and then the lunch comes depending on your activity level, and then the dinner. I prefer a little bit of a protein. So કોઈ વખત આવી બી જાય કઠોળ વાળું. But again, it's your individual call and what fits to you. તમને શું માફક આવતું છે? Because I like hiking, so I go in the wilderness. So that food is very different. Right. But Right. I don't go more fast food. I already stopped it almost. It's very hard to get food. And if you go like a little bit healthier choices, the restaurant and all, they become costly, a little bit more extra. The healthier part, again, I don't find any food, but I can eat and say satisfied. Satisfactory feeling આવી જોઈએ, સંતોષ હોવો જોઈએ કે મેં આજે જમ્યો એમ. So getting those things, it's being out of the thing. પ્રફુલભાઈ, થેન્ક યુ પ્રફુલભાઈ. દીપકભાઈ, આપણું આ ભક્ત બધા સિનિયર્સ, હવે હેબિટ ચેન્જ કરવી એ સિનિયર્સો માટે બિગ ચેલેન્જ. આપણે જાહેર ભોજન સમારંભોમાં શ્રીખંડ, લાડવા, હવે એમાં જો પોર્શન કંટ્રોલ કરવાની વાત આવે તો કેવી રીતના આ બધું શક્ય બની શકે? તો થોડીક સમજણ અમને આપો કે શ્રીખંડમાં કેટલી કેલરીઓ હોય છે, લાડવામાં કેટલી કેલરીઓ હોય છે એપ્રોક્સિમેટલી. તો અમને અવેરનેસ રહી કે ભાઈ આ અડધો જ ખાવો છે કે આ શ્રીખંડ આખો નથી ખાવો. કારણ કે કંઈક જો આપણે વ્યવસ્થિત રીતના મેન્યુ પ્લાનિંગ કરીએ કે જે 200-300 આપણા ભક્તજનોને ખાવું પડે છે અને આપણે આનંદથી ખવડાવીએ પણ છે હોસ્ટ, તો તેમાં થોડો ફેરફાર થઈ શકે. તમારી દ્રષ્ટિએ આ કંઈ સોલ્યુશન હોય તો જણાવો. થેન્ક યુ. Ram Kabir, તમારા પ્રફુલભાઈ question is very good, and that's what can people relate it. There function માં ગયા હોય ત્યારે from 86 onward, that food is not my food. I'm sorry to say that. But again, let's go back how it started. અત્યારે શું થાય છે, ભૂતકાળમાં જઈએ જે આપણે વડીલ લોકો શું ખાતા હતા, and then we come back again. What can be done? એમાં શું સુધારો કરી શકાય? હવે જે લાડવા, લાપસી કે જે બી high calorie food we call it, a dietitian can put lot more information in અંદર. આપણે એટલી ખોરાકની જરૂર છે નથી. It's already overeating. અને પછી જો અઠવાડિયામાં 2-3 વખત ખાધો હોય, then it's too much, then our body need it really. હવે આમાં કેવી રીતે ફેરફાર લાવો? That's a completely new food invent કરવું પડે આમાં. Okay, how we can make people happy and still meet that taste bud. જીભના સ્વાદને બી સંતોષી શકાય અને આનંદી માણી શકાય. Let's go back when how this thing started. The way I was taught by the elite scientist group in 1991. કે આપણે જે પહેલા એવું હતું કે ટ્રાવેલ કરવાનું હોય તો ઘણા દિવસો જતા,
લગ્ન પ્રસંગ તો એવા બહુ ઓછા હતા. જે લાંબેથી આવેલો હોય તે લોકોને એક વખત ખાવા મળ્યું બી ના બી મળ્યું હોય, then they need those high calorie food like patasa, akhrod, we can say long. So those food was good that time, but as we change it, okay, when traveling become very convenient, food become convenient. He also mentioned about, I mentioned about because the is there, it give platform કે ભાઈ આપણે એક દેશ બીજા દેશ જોડે ઝઘડા કરે તે ના થાય ને શાંતિથી જીવે. That's why the outlet is there કે તમારે બે વચ્ચે difference હોય, you try to resolve in because that we have enjoyed a long, almost we can say 75 years of a peaceful life. So but what happened, the energy it released it in the youth, and that also went in how to make a different food, and the food choices are keep changing and become more and more diverse. That is also a challenge. કેટલા જણા લાપસીને શ્રીખંડ ખાય, and how many new generation are eating those? I believe they have different choices now. So that's the whole culturally as a united how we go for, and that's very different thing. But something need to be pay very closely attention so we can keep the coming generation healthy and go through this. We still enjoy the ladwa, lapsi, whoever want to eat it, but we can give them choice, and they healthy choice. Like I believe that everybody has the rice and the curry and the dal. In the Jamani and that, so we can focus more on that and eating less on that high calorie food. Ladwa che, lapsi che. I don't have a complete answer, but somewhere I give you hint how we can go. Thank you, Dipakbhai. Dietitian Thank can you very હા ભરતભાઈ તમારો ક્વેશ્ચન. સૌને રામ કબીર. દીપકભાઈ તો બહુ સરસ કીધું, પણ મારા મગજમાં જરાક આવતું નથી, કારણ કે હવે જમવા માટે તો આપણે આખી જિંદગી કામ કરીએ, એટલે જમવું તો વ્યવસ્થિત જોઈએ, પણ દરરોજ મારી દ્રષ્ટિએ એવું છે કે રોજનું નવું જ ફૂડ જમવાનું. ગઈકાલે જે મહિના સુધી જમવાનું જ નહીં તે ફૂડ, પાપડી જમે તો પાપડી એક જ જમી લેવાનું, કઈ મજા કરીને જમી લેવાનું, પણ રોજનું જો જુદું જુદું ફૂડ જમીએ, ભજન કરીએ, આરતી કરીએ, એક્સરસાઇઝ કરીએ, બધું જ કરવાનું, ખરા ને? કારણ કે આ ભોજન વસ્તુ તો એવી છે ને કે જમવું જ પડે ને. પેલા કોણે કીધું, પ્રવીણભાઈ કીધું, એમાં કઈ મજા કરી જ લેવાની જયારે આવે ત્યારે. પણ હાથે હાથે એવું છે કે ભોજન કરવાનું, ભજન કરવાનું, બધું જ કરવાનું હાથે રહીને. અને બીજું છે કે સામાજિક રીતે આપણે સોશિયલ પ્રાણી પણ રહેવાનું. શું થાય, સોશિયલમાં મજા આવે, કોઈ વાત કરતા મજા આવે, એનો કોઈને ખોટી વાત કરે, ખરી વાત કરે, કઈ વાંધો થવા દેવાની. આપણે કેટલું લેવાનું તેમાં રાખવાનું. એટલે પછી પ્રેમ વસ્તુ છે, ઘરોમાં પણ પ્રેમ હોવો જોઈએ, સમાજમાં હોવો જોઈએ, દેશ સાથે પ્રેમ હોવો જોઈએ, કૂતરા બલાડા સાથે પ્રેમ હોવો જોઈએ, વનસ્પતિ પ્રેમ, બધા સાથે પ્રેમ જ કોણ. તો બધું મારી દ્રષ્ટિએ તો એવું છે કે ઓવરઓલ તમારે જો બધું જ કરો ને તો આઈ થિંક કઈ ધ્યાન આપવાની જરૂર નથી, જિંદગી એમ જ મજા આવી જાય તમને કહી દે. કારણ કે વડીલો જીવીને ગયેલા છે, ખબર ને, એ ટેન્શન ફ્રી હતા બધા અડધા, હેલા ને? એ લોકો પાસે પૈસો નતો પણ સ્ટીલ ટેન્શન ફ્રી. જયારે આપણી પાસે પૈસો આવ્યો તો એટલું બધું ટેન્શન છે કે ના પૂછે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ દીપકભાઈ. આ બાબતે તમારું શું કહેવું છે? Good. I'll try to recall the World Health Organization definition. એમાં એ લોકો કહે છે કે health is the state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease. તો આપણે ખાવાનું તો ખરું, અને ખાધા પછી આપણને માંદા ના કરે તેમને માટે whatever talk I gave it, you can say healthy longer, how you can enjoy food and still live healthy. Other thing is કે social well-being, કે આપણે ફંક્શન હોય, બધા ભેગા થાય તારે બી it's necessary to be good healthy being. So I hope I get to cover like you eat, તમારી ચોઈસ હોય તે પ્રમાણે ખાવું, પણ માંદા ના પડે તે કેવી રીતે ખાવું તેની પર આ વસ્તુ હતી મારી. Again, I can give you numbers like I eat 60 gram carbohydrate, maybe 70 work for you or maybe 100 work for you. That individual count. એક લાડવામાંથી કેટલી કેલરી આવી, you find it out. Again, that going to a dietitian who can tell how much calorie it is, and that's where the industries, US industry was forced to do it, but you have to label it. How many calories coming from carbohydrate, protein, fat.
Now, how to transfer that information to the individual food? If they spend a lot of money on making a ladu and lapsi and all, I hope they put a little bit more investment into it and tell કે ભાઈ આ તમે લાડુ ખાઓ તો આટલી કેલરી થયો આટલું ફેટ ખાધું તમે થાળીમાં મૂકે. I hope they put a little bit money in there and do that part. That will give an immediate reflection on their mind કે ભાઈ મારે કેટલું ખાવું જોઈએ and what are the other choices they can enjoy. That's whole like a developing a society. How to eat. The starting point is a dietitian. If dietitian fail, then somebody you take in charge and find out what you want to do. You want to enjoy and go, you know, which way your body you want to take it. Again, this all one, it's ongoing and it's evolving, and how far we can go, and it's a long talk. The discussion with the very, people who are very deep into subject wise involved, like a dietitian, nurse, doctor, which food we can deliver it. I can deliver number only, and that's why I came up 2 people, Bhaktas, Riti Bhakta and Rita Bhakta. We can a little bit scratch the surface. શરૂઆત કરી હોય તો આ 2 જણા છે. I hope I answered a little bit your question, not a whole question. Somewhere you can start, or somewhere we want to start it, how we can do it. Thank you, Bharatbhai. Thank you, Dipakbhai. હવે જો કોઈ ભાઈ બહેનોને જાણવું હોય કંઈ વિશેષ, તો still we have a few minutes. હા પ્રફુલભાઈ સોરી. તો આપણે જેમ પ્રફુલભાઈ કહ્યું તેમ કે ભાઈ કોઈકને હજી પણ કઈ કન્સર્ન હોય આ બાબતે તો પ્લીઝ ટેલ અસ. બીજું કે આપણે દીપકભાઈ આજે બહુ સુંદર તમારું પ્રેઝન્ટેશન હતું. હવે બધાને એક વિનંતી ક્યાંક એક રિક્વેસ્ટ કે જો તમારે આમાં વધારે ડિટેલમાં જાણવું હોય અને તમારે આ પ્રેઝન્ટેશન જે આજે દીપકભાઈ યુઝ કર્યું છે એ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન જો તમારે જોઈતું હોય બાય ઈમેલ, then contact Dipakbhai or contact one of our Kabir Wisdom team અને અમે તમને એ પાવર પ્રેઝન્ટેશન તમને ઈમેલ કરીશું. એટલે જેનાથી તમે વધારે ડિટેલમાં થોડું, કારણ કે અત્યારે શું થયું કે આપણી પાસે સ્લાઇડ વધારે, સમય ઓછો અને એના માટે થોડું આપણે ફાસ્ટ ગયા છીએ. પરંતુ આમાં પણ અગેઇન આપણે ડિટેલમાં જઈ શકાય અને તમે એનું પ્રેઝન્ટેશન જેને જોઈતું હોય, feel free to give us the call and we will provide it. Okay, now the other thing is, okay, Dipakbhai. I want to add one thing at this time કે ભાઈ પાણી પીવા માટે આપણને જોઈએ, પણ જો પાણી વધારે પ્રમાણમાં પીએ હોય તો આપણને મારી નાખે, જેમ કે પૂર હોય. તો આ જે પાણીનું પ્રમાણ છે તે તમારે નક્કી કરવાનું છે કેટલું પાણી મારા માટે યોગ્ય છે. Same way food, you have to find out how much you can tolerate and still enjoy it. So that's the last thing. Think about water, how much you drink it. We need it, but too much can kill us. Very good. Bina Ben has a point to discuss. Bina Ben. રામ કબીર. આઈ હોપ તમને સંભળાતું હશે, કારણ કે અત્યારે હું એવી જગ્યાએ છે કે સિગ્નલ થોડી ઇન એન્ડ આઉટ થાય છે. દીપકભાઈ, તમારું આ ન્યુટ્રિશનલ ઇન્ફોર્મેશનનું તમારો એક્સપિરિયન્સ બધું મેં સાંભળ્યું. ભલે હું સ્ક્રીન પર નહીં હતી પણ સાંભળતી હતી. ગ્રેટ ઇન્ફોર્મેશન, મને બહુ ગમી. નાનલેથી અત્યાર સુધીમાં હું સ્ટ્રગલ જ કરું છું કે બેલેન્સ કેવી રીતે કરું. અને I tried my best. I'm still not balanced ખાવાની બાબતમાં. પ્રવીણ કાકા, ભરત કાકા બધાએ કીધું તેમ લાલચ, સ્વાદની લાલચ એ તો રહેવાની જ. સેલ્ફ કંટ્રોલ આવી ગયો છે. પરંતુ મારે એક સવાલ ક્યાં હતો, તમે જે સેવમાં, ખમણની સેવમાં કોમેન્ટ કરીને, હું એમ સેવ ખાતી જ નથી, મને પસંદ જ નથી, ખમણી હોય કે ખમણ હોય કે ગમે તેની ઉપર. પણ કમ્પેરિઝન ટુ પ્રોસેસ ફૂડ જે મળે સ્ટોરમાં, તો મને એમ લાગે કે આપણા સેવ, મમરા, ગાંઠિયા ઇઝ સ્ટીલ મોર હેલ્થીયર, ઇવન ધો એ લોકો ફ્રાય કરેલી હોય, આટલું બધું તેલ અંદર આવે, દેન
the ready-made food, factory-made food that we find in the stores, because it has so much preservative, colors and stuff added, compared to our sev and gachiya and stuff has more of a lal marchu for color and avej for color. No, nothing else, like a not artificial dye or anything added to the food, or it does not have trans fat and other fats that gets added when they're making chips and other noodles. And even though they call it fat free or no sugar added, and naam to bolbola tame nutritional labels bataiva. So what is your opinion on આ ખાલી મને સવાલ છે કે હું હવે આવું વિચારવા માંડી છું. હવે જ્યારે હું કમ્પેર કરવા માંડું ત્યારે ન્યુટ્રિશનલ લેબલ્સ જોવા માંડું ત્યારે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ વાંચવાનું કોશિશ કરું ત્યારે 3 થી 4 થી વધારે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ અંદર હોય ને નેચરલ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ના સિવાયના, તો યુઝ્યુઅલી આઈ ડોન્ટ ટ્રાય ટુ ઈટ ધેટ ફૂડ. I got a little bit processed food question is, and I'll try to limit it because you have a lot of subtopics in there. And મારા કામ હતું કે used to work for state of Texas, and Texan માંદાની થાય તે જોવાનું મારું કામ હતું. તો કલરની એક વાત કરીએ તો they added certain chemical, like especially meat, to look more red. So we make sure કે ભાઈ ખાધા પછી કોઈ માંદો ના પડે. Now that's a regulatory aspect. Then you have your personal thing. We don't want to get sick, so I don't want to eat this certain food. So that's why you're coming up. What are the healthier choice? So this is called NOVA classification about processed food. Then they will tell you that factory like apple. I think Dr. Robert Lustig used this example. Okay, if you take apple and you cut it, when you make the pieces, that's the processing number 1. So there are different classifications out there. Okay, processing food it's called NOVA, NOVA classification. It's a Brazilian classification system. Again, those came from the industry, commercial industry. And for me, I got away from processed food about 6 to 7 years ago. But diabetes no come, so I had to limit what I did in those 3 months, June 2020 to November 2020, and how it can affect. So I hope you get a little bit idea. Okay, yes, processing food is kind of, if you want to get away, it's good. It keeps you more healthier. Bakri બનાવી હોય તો ઘઉંને પીસેલા હોય, so that's processing when you powder. Become too much fine powder like a raw mando. That is even ultra processing in the raw. But normally I don't eat bakri. If you get tortilla, I gave up those things long time ago. So yeah, if you go away, that it will help you healthier, stay healthier a little longer. But again, you want to enjoy taste, how much you can tolerate. And that's like an example of a water. આપણે કેટલું પાણી પીવું એ આપણી પર છે, and too much water can kill us. So that's individual to find out what is good for them, and that's what the medical team, like a dietitian, a nurse, doctor, they can help, and they cost money. I totally agree. I personally, since last 8 months, mando and white sugar totally cut down. Almost 5% લઉં છું મારા dietમાં, averagely. So it has helped me a lot. I'm not diabetic, so મારાથી કાર્બ લેવાય છે sufficient amountમાં. એટલે મેંદાની જગ્યાએ હું રાઈસનું પ્રમાણ વધારે લઈ લઉં છું. પણ usually during the lunch rather than dinner, just like how our ancestors used to eat rice in the afternoon, kathor in the evening. They had reasons. અને આપણે એ લોકોનું ડાયટ ને આપણું કમ્પેર કરીએ તો ભલે એ લોકોનું ડાયટ આપણે ખાઈએ તો પણ આપણે માંદા પડીશું. શા માટે? આપણી જીવન ગાડીમાં, એસીમાં અને રિમોટ કંટ્રોલ પર આવી ગઈ છે. મૂવમેન્ટ જે એ લોકો કરતા ને એ આપણે નથી કરતા. એટલે exercise is must added. or exercise માં એવું નહીં કે જીમમાં જઈને મોટા મોટા equipments વાપરવાના. Even તમે ચાલવાનું દિવસમાં જેટલો ટાઈમ મળે, 5 મિનિટ સવારે, 5 આફ્ટરનૂનમાં, 5 સાંજે, ગમે ત્યારે હલન ચલન થવું જોઈએ. That's what my
understanding is when it comes to exercise. Because બોડીમાં તમે જે મૂકો એને ડાયજેસ્ટ કરવા માટે જેમ તમે એક્સરસાઇઝ કરો તો તમારી બોડી ભગવાને એવી રીતે બનાવી છે કે ઓટોમેટિક એ હાર્મોન્સ ને એન્ઝાઇમ્સ ને જે જોઈએ એ બને. પણ તમે હલનચલન નહીં કરો તો પછી એ પેટ જ બનવાનું, પછી તમે ગમે તે ખાઓ. You made a good point, Ben. You can, any kind of body movement over the day is counted as a total calorie burn. So yes, that's a very good point that I see it from your talk. And if you mention about the sugar, if you cut down on sugar, I see two things. My good cholesterol has jumped up, the waistline go down by cutting down sugar. That's my experience too. And the other doctor also has, Robert Lustig is more about it, especially the sugar, the half corn syrup type of chemical is there, high fructose. So that once you take in our body, it just stays in the body. Very little, you can handle very little, handle it. Again, those let leave it to dietitian. And so if you have cut down sugar, yeah, it will help you a lot health-wise. Your weight will go down too, and tummy will go down. That's my experience. No, thank you, and thank you for all this great experience that you shared today. Yeah, thank you, Ben. Ram Kabir. Thank you, Ram Kabir. થેન્ક યુ બીનાબેન. બસ હવે આપણો સમય થવા આવ્યો છે, તો આપણે આવતા વીકમાં આશાબેન અને ગ્રુપ સાન એન્ટોનિયો તેઓનો સત્સંગ રહેશે, તો બધા જોડાજો. હવે આપણે શાંતિ મંત્ર બોલી આપણે આજના આ કાર્યક્રમને વિરામ આપીશું. તે પહેલા આવા કાર્યક્રમો જો આપણા સમાજમાં આ વર્ચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મ પરથી થાય તો શારીરિક અને આધ્યાત્મિકમાં એની હેલ્થમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ શકે. આવા વિચારો શેર કરવા ખૂબ જરૂરી છે. તો તમે કોન્ટેક્ટ કરજો કબીર વિઝડમ ટીમનો, અને આપણે સૌ બધા ભેગા મળીને આવી વાર્તાલાપ કરીશું. થેન્ક યુ. હરિ ઓમ. પૂર્ણ આય છે, પૂર્ણ આ છે, પૂર્ણથી તો પૂર્ણ ઉગ્યું છે બધું, પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ આપી દો ભલે, શેષ પાછળ પૂર્ણ રહેવાનું સદા. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. રામ કબીર.